bari muri VIP hano na hano hepfo barahari benshi. Abo muri aka karere ka Musanze muri hehe? Turahari? Ntabwo duhari? No muri VIP? Abi Kigali bari hehe? Okay. And the friends of Rwanda, where are they? If you're a friend of Rwanda, may I see your flag, please? Thank you. Aba MC bandi bari hehe? Clement na Ange bagiye kunywa amazi, ngira ngo mwakomeje mumva Clement yaratangiye kuduha base, yatangiye ari muri tena, ndamubona ari hariya muri VIP, ariko mu kanya turaba turi kumwe hano nanone. Abahanzi bacu bari he? Murabashaka tubagarure? Ni mu kanya. Nkuko nababwiye muri wa muco wacu mwiza, nituza gusoza iyi gahunda ndi busabe ko tuguma hamwe, nkaza kubagezaho indi gahunda iri bukurikire igihe abashyitsi bacu bari bube batambutse. Turi bugume mu myanya yacu, uko twaje neza nta muvundo niko turi bukomeze, siko bimeze? Turi busabe abashinzwe protocol ko baza kudufasha kuri iyo gahunda, twebwe icyo dusabwa ni ukugumaho turi. Twabyumvikanyeho? Twabyumvikanyeho? Ko numva ari bake bana imberera. Murakoze cyane. So ladies and gentlemen, very briefly we'll be having the chief guest, His Excellency Paul Kagame, that will grace this 11th edition of Kwita Izina. Kwita Izina basically means naming. So when you get back home, for those that intend to have siblings to those that you left back home, I hope that you'll replicate this in your homes, in your communities, in your countries. But please, do not call it Kwita Izina. You can find another name, because Kwita Izina is a trademark for Rwanda. You'll be liable to a very heavy fine and a very difficult battle in the courts of law. Abaturage turi kumwe? Musanze turahari? Abo mu Kinigi turahari? Nabo ngabo batanu mbonye? Abandi batanu bari he? Ninde uri bubone igihembo cya mbere nari navuze? Mfite ibihembo hano nabitse. Uyu munsi turi bubashe kubona ibihembo, ntabwo ari ibinyoma, ntabwo ari inkuru, ni ibintu muri bwibonere. Hari abantu batandukanye b'indashyikirwa bagize ibikorwa bitandukanye mu kubungabunga insanganyamatsiko y'umwaka. Murabizi ko ari ukubungabunga, akaba ari nacyo turi bube tubashimira kubera ibikorwa bitandukanye bagiye bagira mu mapariki atandukanye y'u Rwanda. We've got a few nominees that will be accepting awards courtesy of the Rwanda Development Board and other partners that have been exemplary in different initiatives that have upheld conservation in their different communities, in the different national parks. There are 6 individuals, very well balanced in terms of gender. Baturage turi kumwe? Mwabibonye ko tugeze muri wa mwanya? Ababibonye ni mumfashe duhaguruke. Duhaguruke twakire umuyobozi w'igihugu, ariwe umushyitsi wacu mukuru, Nyakubahwa Paul Kagame, akaba ageze hano muri bumfashe muri gahunda zacu zitandukanye. Tumwakirana urugwiro, amashyi menshi. Murakoze cyane.
amabendera yacu twese twakire nyakubahwa perezida wa repubulika aho turi twese. As the President continues to greet the people here, I request everyone to remain standing. Abaturage mwese ngira ngo aka ni akanya ko kubona icyo bita high five kuri nyakubahwa. Komeze mwakire abarimo kumubona ndagira mbone amabendera yanyu. Aho muzamura ibendera niho ari buze. VIP tangiye kuzamura cyane kwimushaka. N'abandi mwese turana imbere amabendera bamukeneye muri hehe. Abakeneye kumubona abandi amabendera ari hehe. Arabandi tumukeneye kumubona ibendera ziri hehe. Ya mabendera barimo kumubona turi hehe. Abamajaruguru bari hehe. Ndabona b'Ikigali aribo barimo kumwakira abandi turi hehe. Mukanya na VIP namwe turi bubaha akanya ko kumubona. Ariko abaturage nimuducure natwe.
niba aho uri ubasha kumubona ndagira ngo unyereke ibendera yawe. Amabendera ari hehe? Abo hepfo yanjye hano ari hehe? Twese tuyagumishe hejuru tumwakire. Abo muri VIP twamubonye? Abo muri VIP murakoze, mukomeze tumwakire. Murakoze VIP. Murakoze cyane nkuko nabivuze. Tugihagaze najya mufashe turimbe indirimbo y'igihugu. The national anthem. Murakoze, mufate ibyicaro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubahaye ikaze kuri ibirori twizihiza Kwita Izina ku nshuro ya 11 n'insanganyamatsiko igira iti tubungabunge none duteganyiriza ejo hazaza. We are pleased and honored to have you amidst us, Your Excellency. This is quite a testament to government initiatives and support to conservation efforts. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natinze nagira mbagezeho gahunda y'umunsi ukuri bugende. Mukanya turaza kwakira umuyobozi w'Intara y'Amajyaruguru Bwana Bose Nibamweme, uri buze akabakira akanatugezaho ijambo yateguriye aba uyu munsi. Nyuma ye turi bwumve ijambo ry'umuyobozi mukuru ushinzwe by'ubukerarugendo muri RDB, Ambassador Yamina Karitanyi. Nyuma ye tukaza gukurikira igikorwa cyo kwita amazina abana 24 b'ingagi bavutse uyu mwaka. Nyuma yaho turi bucisheho imbyino, hanyuma tukaza no kumva ijambo ry'umuyobozi mukuru wa RDB Bwana Francis Gatare, akaba ari nawe uri budufashe kubatumira kugeza ku baturage n'ijambo. Tudatinze rero, nyakubahwa niba mubinyemereye, najya nsabe Bwana Bose Nibamweme, umuyobozi w'Intara y'Amajyaruguru ko yaza akabakira. Ladies and gentlemen, the Governor of the Northern Province, Bose Nibamweme. Banyamusanze mugira amahoro. Banyamusanze ingengabitekerezo ya Jenoside. Banyamusanze mugira ubukire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, banyakubahwa ba ministre n'abanyamabanga ba leta muri hano, bayobozi bandi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu mwese muri hano, bashyitsi bahire, baturage bamusanze, nagira ngo mbasabe
rwose y'amashyi menshi mwazigamye muyantize twakira nyakubahwa perezida wa repubulika wadusuye umunsi wa none. nyakubahwa perezida wa repubulika, mu izina ry'abaturage b'intara y'amajyaruguru tubaha ikaze muri ibi byicaro by'umwihariko mu karere ka Musanze kuri iyi nshuro ya 11 twite izina abana b'ingagi bavutse muri parike y'ibirunga. nyakubahwa perezida wa repubulika, abaturage b'intara y'amajyaruguru bazirikana iteka urukundo mu bakunda n'uburyo mubahoza ku mutima, bazirikana kandi uburyo igihugu cyacu gikomeje guhamya imyato muri gahunda zinyuranye zidashyikirwa, kibikesha mwebwe nyakubahwa perezida wa repubulika. Babongera amashyi menshi nyakubahwa perezida wa repubulika. nyakubahwa perezida wa repubulika, abaturage b'intara y'amajyaruguru dukomeje gushima icyerekezo cyererana nk'ikirezi mwahaye u Rwanda. Ntituzigira twibagirwa na rimwe aho mukuye u Rwanda, mwakoze ibitangaza byo kuruvana buzimu mu rugezi buntu, murukuraho igisuzuguriro, mururinda kuvogerwa, muruhesha ishema mu ruhando mpuzamahanga, ubu rwuzuye ibisubizo, umutuzo n'umutekano. Ibi tuzahora tubibashimira nyakubahwa perezida wa repubulika, mwakuye u Rwanda haga, mwakuye u Rwanda kure cyane kandi mugejeje ahashimishije cyane. nyakubahwa perezida wa repubulika, abaturage b'intara y'amajyaruguru duhora dutekereza ubudatuza ibyiza muhora mugeza ku banyarwanda no guhindura u Rwanda mo paradizo. Tuboneyeho gukoresha uyu mwanya nyakubahwa perezida wa repubulika tubizeza kutazabatetereza muri rugamba, tuzakomeza gukorana umurava, kunoza umurimo kugira ngo dukomeze dufatanye tugera heza mudahwema gushakira igihugu cyacu. nyakubahwa perezida wa repubulika, munyemerere nkoreshe uyu mwanya ngira ngo mbagezeho ishimwe ridasanzwe ry'abaturage b'intara y'amajyaruguru, aho babashimira ku bikorwa bihambaye mwabemereye bigeze ahashimishije bishyira mu bikorwa, ndetse byinshi muri byo bikaba byararangiye. nyakubahwa perezida wa repubulika, munyemerere rero mvuge bike kuko ibigwi mwakoze muri iyi ntara y'amajyaruguru nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo nabirangiza, kereka dufashe umunsi wose ahangaha. nyakubahwa perezida wa repubulika, tugomba kubashimira ku mihanda ya kaburimbo ikikije intara y'amajyaruguru. Impamvu ituma mbigarutseho ni uko ubu ngubu noneho gutangira bigeze ahashimishije cyane, ku buryo umuhanda Kigali Musanze Rubavu ngira ngo mwabonye ko warangiye, ariko by'agahebuzo nyakubahwa perezida wa repubulika ni uko mwiyemeje gushyiraho urumuri kuva i Kigali kugera Rubavu kunyuze Musanze. Ntabwo ari henshi biri muri kano karere u Rwanda rurimo, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika mwabikorera abaturage b'intara y'amajyaruguru. Imana ibongere imigisha rwose. nyakubahwa perezida wa repubulika, umuhanda Gatuna Kigali wari warangiritse ubangamiye ubucuruzi bw'abaturage bacu. Uwo muhanda wararangiye, ejo bundi tariki 15 z'ukwezi turimo uzatahwa ku mugaragaro. Mwarakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. nyakubahwa perezida wa repubulika, nta mwarekeye aho ngaho, mwageze no mu ikoranabuhanga. Ishuri ryiza rya tekinoloji Musanze College of Technology ubu ngubu yaruzuye, ubu ngubu yaratangiye, imeze neza, kandi tukaba twifuza ko mwazaza kurifungura nyakubahwa perezida wa repubulika kuko nimwe mwaduhaye. nyakubahwa perezida wa repubulika, ubwo muheruka kuri stade ubworoherane Musanze, mwari mwarebanye Musanze ko mugiye kubakemura ikibazo cy'imihanda mibi. Iyo mihanda yaratangiye, uyu mwaka urarangira, imihanda yose mwemeye irangiye nyakubahwa perezida wa repubulika. byaba mu mujyi wa Gicumbi, byaba mu karere ka Musanze, iyo mihanda irarangira faze ya mbere uyu mwaka nyakubahwa perezida wa repubulika. nyakubahwa perezida wa repubulika, ubwo muheruka ahangaha mwemeye ko ibitaro bya Ruhengeri bishyirwa mu rwego rw'ibitaro by'intangarugero referral hospital. Imirimo yaratangiye, isoko ryaratanzwe kandi bimeze neza. Turizera ko umwaka nurangira mu by'ukuri faze ya mbere izaba nayo irangiye. nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimira ibitaro bya Kinira mwahaye abaturage b'amajyaruguru. Ibyo bitaro byaruzuye, bimaze imyaka 2 bikora kandi birashimishije cyane, ndetse mwanongeyeho n'ibindi bitaro bya kabiri mu karere ka Rulindo. Ibitaro bya Remera Mbogo nabyo uyu munsi wa none hashize iminsi 2 byatangiye gukora byakira abarwayi. Inkuru ishimishije y'agahebuzo nyakubahwa perezida wa repubulika, twumvishe mwafashe icyemezo cyo kubaka universite mpuzamahanga y'ubuvuzi mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro. Ubu ngubu vuba ngaha cyane harashyirwa ibihe gifatizo ku buryo amajyaruguru mu by'ukuri yagiye kubisubizo mu bibazo byose. nyakubahwa perezida wa repubulika,
mutwemerere tubashimire ko amakuru dufite nuko mu kwezi kwa 11 uyu mwaka turimo ejo bundi wa muhanda umaze igihe wabase Gicumbi Nyagatare mu kwezi kwa 11 uratangira kubakwa uhereye byumba nyakwa Perezida Republika. Dufite amakuru ko mu kwezi kwa mbere umuhanda wabase Butaro Cyanika nawo uratangira kubakwa nyakwa Perezida Republika. Nyakwa Perezida Republika mu by'ukuri ntabwo nagiraho mpera kugira ngo mvuge ibintu byinshi, ariko nagira ngo nanone ngaruke ku kantu gatoya. Nyakwa Perezida ko mwatangizaga iyubakwa ry'ingoro y'amateka yo kubora igihugu cyacu ku Murindi, ngira ngo byarakozwe, dutegereje ko byatangira nubwo bitaratangira kugeza umunsi. Nyakwa Perezida Republika mwakoze byinshi cyane ku buryo ntangirondora aha ngaha. Ibi bikaba rero bituma abaturage b'Intara y'Amajyaruguru bemeza ko mwagaragaje kandi mukaba mukomeje kugaragaza ubudasa n'ubuhanga budasanzwe mu guhangana n'ibibazo by'Abanyarwanda no gutanga ibisubizo bikwiriye, ku buryo nibwira ko abaturage b'Amajyaruguru nk'uko bagiye babimbwira ngo kutabana namwe nka Nyakwa Perezida Republika w'iki gihugu ni ukunyagwa zigahera, niko bambwiye. Ubwo ndabatumikiye. Bakaba barongeyeho ngo babandi barota kuzayobora u Rwanda mu gihe kiri imbere ngo ntibasubizwe amerwe mu ishaho kuko bamaze guhitiramo neza. Mwashoboye gukemura ibibazo bikomeye by'u Rwanda, bya mu rwego rwa politiki, bya mu rwego rw'ubukungu n'iterambere ry'imibereho myiza. Ibi ngibi ni amateka atazibagirana kwa Perezida Republika n'ibigwi, ku buryo mu by'ukuri abifuza bose kugira kubyo bashaka ntago bazabigiraho. Nyakwa Perezida Republika, ngarutse kuri umuhango waduhurije hano wo kwita izina ingagi ku nshuro 11, ni ishema rihambaye muhaye abaturage b'Intara y'Amajyaruguru by'umwihariko abanyamusanze. Nyakwa Perezida Republika, ukaba n'umwanya mwiza wo kongera kubizeza kuzakomeza kubungabunga iparike y'ibirunga nk'ikirezi bambaye kandi baziko kera, gituma Intara yacu y'Amajyaruguru ishobora kuba nyabagendwa, maze abashyitsi n'abakerarugendo bahamara igihe bakadusigira amadevize, none amadevize agakoreshwa mu gushora imari. Ngira ngo uko mwayibonye akarere ka Musanze mu mujyi wa Kigali, sinzi niba bafite amahoteli menshi cyane nk'aha ngaha. Ibi byose bikomoka rero ku ishoramari mu bukerarugendo. Nyakwa Perezida Republika, iyi parike y'ibirunga yabayeho hashize imyaka myinshi, yashyizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe 1925. Ubukerarugendo bwahozeho, ariko nta leta n'imwe yigeze itekereza gusaranganya umutungo ukomoka ku bukerarugendo bw'ahangaha uretse Nyakwa Perezida Republika, leta muyoboye, leta bw'Abanyarwanda. Nimwe mwenyine mwayitekereje kugira ngo abaturage basaranganye. Uwo mutungo rero ukabukoreshwa mu gukemura ibibazo binyuranye byabugeza amazi meza ku baturage b'ahangaha, amashuri, amavuriro n'ibindi binyuranye. Ndetse mu buryo bwo kubashimira, abaturage b'ahangaha ntago barebereye gusa ibyiza bagejejweho, ahubwo babandi bari batunzwe n'umwuga wo gushimuta inyamaswa bangize parike yacu, bishyize hamwe bashaka mikoro, RDB irafasha. Uyu munsi none bishyiraho company bita Sakora. Iyo Sakora rero bamwe barabakene barabashimusi bavuyemo abaterankunga Nyakwa Perezida Republika, bafite hoteli niyo mbere ihenze muri Musanze, ndetse amafaranga aturukamo ntago barya bonyine ahubwo yakoresha mu gufasha abandi baturage. Bageze rero mu Rwanda Nyakatsi, bageze rero muri gahunda ya Girinka, muri gahunda y'ubuyobozi bw'imyaka 9 n'imyaka 12. Murumva ko ari bitangaza bakoze kandi bijyana na gahunda mwiyemeje kwa Perezida Republika yo gutoza Abanyarwanda kwiha agaciro no kwigira. Nyakwa Perezida Republika, munyemerere rwose mbashimire, kandi byose mwatugejejeho tuzabyubakiraho kandi ubuziraherezo, kubwo bashyigikanya ko Intara y'Amajyaruguru izakomeza gutanga umusanzu ku cyerekezo muhaye nk'igihugu kugira ngo mugeze igihugu cyacu mu bihugu byakatanye mu iterambere bita mu Cyongereza middle income nation. Kubwo Intara y'Amajyaruguru izaharanira kugira mu ruhare rukomeye cyane. Nagira ngo rero nongere mbifuriza ikaze muri Intara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, bifuza kugubwa neza, mugira amahoro kandi Imana ibongere imigisha. Murakoze cyane. Arakoze cyane umuyobozi w'Intara y'Amajyaruguru. I think this is going to be one of the most difficult tasks, to just give you a summary of what he just said. But in brief, he said he must be one of the luckiest and happiest men to enjoy this day, given that he's the governor that has seen this year after year. Ladies and gentlemen, I would like to invite the Chief Tourism Officer, Rwanda Development Board,
Ambassador Yamina Karitanyi. abaturage ba Musanze mugira amahoro. Your Excellency, the President of the Republic of Rwanda, distinguished guests, we are greatly honored and humbled by your presence in Kinigi today, joining in the celebration of this 11th Kwita Izina. The population living around the Volcanoes National Park, the Conservation and Tourism family, RDB, and indeed our beautiful mountain gorillas are truly excited to welcome such an important audience on this day. The brilliant idea to draw from the Rwandan culture to celebrate this conservation success story has brought only blessings. Ever since 2005, when Kwita Izina was launched, we named an increased number of these babies. This year, 24 will be named. Last year, we named 18, and the year before, we named 17. This, Your Excellency, confirms that the gorilla population is indeed on the rise, and hopefully soon, the conversation will be to no longer call them an endangered species. Your Excellency, the events leading to today were many, and each one of them has its importance in contributing to making today an exceptional celebration. To add to Kwita Izina's international relevance, its themes have always been linked to annual global themes in the broad areas of conservation and tourism. In fact, this year, Kwita Izina is taking place during the month of September, which is World Tourism Month. The theme is Conserve Now and for the Future, which emphasizes the need for sustainable development for Rwanda's natural resources. The theme is also a statement to demonstrate Rwanda's commitment to the protection of mountain gorillas and all other species living in and around Rwanda's protected areas. Your Excellency, Kwita Izina has developed into a special and exciting affair due to the fact that it blends together culture, tourism, and conservation agendas into very unique, entertaining, and educational events. The 11th Kwita Izina included the following activities. In the spirit of engaging with the private sector and truly capitalizing on Kwita Izina, which serves as our main marketing and PR tool, and with the objective of increasing tourism revenues, a customized familiarization trip was organized for select media, regional and international travel writers, as well as tour and travel operators. The exercise started on August 28th with Umuganda, where few lucky ones participated and joined the site at which His Excellency attended Umuganda. The itinerary will end tomorrow, September 6th, and they have been discovering Rwanda as a remarkable destination. On September 2nd, Your Excellency, a modern library was launched as a way to enhance Bisate 12-year school program. A portion of the proceeds generated through the 5% revenue scheme, along with the Diane Fossé Gorilla International Fund, made the launch of the library a dream come true for school children in Bisate. On September 3rd, the first ever conversation on conservation took place. The Right Honorable Prime Minister presided over the high-level forum, whose target audience was made by policymakers, conservationists, civil society, business, and community leaders. Yesterday evening, Your Excellency, we had a special community, Igitaramo, which was hosted by the Kinigi communities. Guests were entertained by traditional dances, storytelling, educating, and emphasizing the need to conserve and protect our national parks were the highlights of the evening. And today we are here, gathered to celebrate the birth of 24 new baby gorillas. We have been joined, Your Excellency, by citizens of this great northern province of ours and by guests from 32 other countries who have made the journey to come celebrate Rwanda's conservation milestone.
Your Excellency, with your permission, I wish to acknowledge the presence of our visitors who have reached Kinigi after spending a week discovering Rwanda. They are from Botswana, Burundi, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Ghana, Kenya, Uganda, Mozambique, Tanzania, Zambia, Nigeria, South Africa, South Sudan, Belgium, Germany, Italy, France, Switzerland, Netherlands, Turkey, Sweden, Spain, Russia, the UK, Canada, the USA, China, India, Japan, South Korea, the United Arab Emirates, and guests from Australia. You are all welcome. Your Excellency, ladies and gentlemen, we couldn't achieve this without the support of the following sponsors, to whom we say a big thank you. And they are Rwanda Air, Bralirwa, Bank of Kigali, EcoBank, Equity Bank, Kenya Airways, IGCP, REG, SN Brussels, Ethiopian Airlines, Akagera Aviation, Rwanda Tour and Travel Association, Bourbon Coffee, Naeb, Inyange Industries, Still for Rwanda, Kigali Serena Hotel, Karisimbi Hotel, Lemigo, Grand Legacy, Gar Hotel, Golden Tulip, Hotel de Mille Collines by Kempinski, Classic Hotel, Galaxy Hotel, Beau Séjour, Nobleza, Five Swiss Hotel, Champion Hotel, Faraja Hotel, Virunga Hotel, Home Inn Hotel, Montana Vista Hotel, La Palme, Gorilla Lakes Kivu, Nyungwe's Top View Hotel, Nyungwe Forest Lodge, Akagera Game Lodge, Ruzizi Tented Camp, Greater Virunga Transboundary Collaboration, World Conservation Society, ACNR, Mountain Gorilla Veterinary Program, the Diane Fossé Gorilla International Fund, and Enterprise Urgibutso. It is indeed exciting to note the growing partners Kwita Izina continues to grow. Your Excellency, we thank you again for your presence here today and wish you all a memorable Kwita Izina. Murakoze cyane. Barakoze cyane umuyobozi ushinzwe ubukerarugendo mu kigo gitsura amajyambere. Ndagira ngo twese twakurikiye, najya noneho mbabwire ko tugeze muri wa mwanya tegereje n'amatsiko menshi, ari umwanya wo kwita abana b'ingagi amazina. Ladies and gentlemen, we are finally going to name the 24 baby gorillas. I expected that. This naming ceremony, like I said earlier, is part of our Rwandan tradition that was simply modeled along these species that we ended up with what we call today Kwita Izina. Before 2005, this is an event that used to be a privilege for few other park authorities, but since 2005, this has been made a popular, exciting event, which is why most of us are witnessing this for the 11th time. Ladies and gentlemen, I would like to tell you briefly the families from which we'll be having these 24 babies. From the family of Amahoro, we'll have 3 babies to be named. From the family of Igisha, we'll have 2. From the family of Musirikare, we'll have 2. From the family of Susa group, we'll have 3 babies. Isabukuru will have 1 baby, as well as Sabyinyo, Kwitonda, Umubano, Kuryama, and Agasha. From Hirwa, we'll have 2 babies. From Isimbi, we'll have 4. And last but not least, from the group known as Pablo, we'll have 2 babies. I would like to take this moment once again to tell you that Kwita Izina event is not necessarily what we're witnessing today, but rather a series of events that have taken place for about a week now. We had from the 1st of September until the 6th of September, a photo exhibition where conservation photography exhibition featured images that tell the most inspiring and impactful stories
about Rwanda and conservation. As I go through this, I believe we're seeing the excitement brought about by some of the model babies that will represent those to be named today. And just right behind me here, in case you're curious, these are other brothers and sisters welcoming the new babies. So the existing family is right behind me, while the new babies are these ones coming right in front of me. And we'll have the namers escorting them all the way to the podium. Another key event that took place as part of Kwita Izina celebrations was the launch of a community project on September 2nd, the project of a library for Bisate Primary School that was launched. This project is supported by the Dian Fossé Gorilla International Fund. Another key event was the conversation on conservation that was held on September 3rd. This high-level forum targeted individuals as policymakers, conservationists, philanthropists, the civil society, business and community stakeholders that were provided a platform to network and exchange ideas on the future of wildlife conservation in Rwanda. Along the sidelines of this forum, there was an exhibition showcasing conservation success through art, photography, business, and community involvement. There was also a familiarization trip and regional tourism business-to-business forum that was held from the 20th of August to the 6th of September. Yesterday, ladies and gentlemen, we had the community Igitaramo, that is a famous community party, which was held last evening. And today, here we are naming the 24 baby gorillas from the 13 groups. Nkuko nabivugaga, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi mwitabiriye iki gikorwa, tugeze mu gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi 24. Mwababonye uko baturutse hariya bakaba ari bwakirwe n'undi muryango wa bagenzi babo bari basanzwe hano muri pariki y'Ibirunga, aho babakiriye muri iki gikorwa cyo kwita amazina. Baritonda cyane, bakunda gukina. Iyo batangiye kugera muri kigero baba bashaka kugaragaza ko babaye abasore, niyo mpamvu mubona bakubita ku gituza rimwe na rimwe akwereka ati nanjye nageze mu rugero nk'urw'abandi. Navuze ko aba bana turi bwita amazina bakomoka ku miryango itandukanye. Mubinyemereye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo noneho dufatanije n'abashinzwe kwita amazina ko twabaha akanya tukumva amazina bahisemo. Murakoze. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Umwana w'ingagi ngiye kwita izina akomoka mu muryango Isimbi. Nyina yitwa Rwanda Rushya, yavutse ku itariki 24 z'ukwa gatanu mu mwaka wa 2015. Izina rero namugeneye rishingiye mu by'ukuri ku ruhare
ubukerarugendo mu Rwanda cyane cyane bunashingiye ku ruhare ingagi zifite mu gufasha igihugu cyacu guhanga imirimo mishya kugira ngo turwanye ubushomeri. Uwo mwana rero namwise hanga umurimo. Murakoze. Hello, I'm Kent Redding from Africa Adventure Consultants in the United States. And on behalf of US tour operators and everyone in America, including President Obama, I'd like to say thank you for having us. Thanks to the RDB, to Manzi and Jackie of Thousand Hills, and the people of Rwanda for having us here at this great event. I never thought I'd be standing here today before you to name a baby gorilla, but before I left home, I was joking with my wife and sons about what if I got to name one, and I said, what should I name them? And they said, my wife said to name it Kelly after her, and my son wanted to name him Bobo, but I didn't choose those names. So for my baby gorilla, who is in the Musilikare family, and the mother's name is Mahani, born 10 March 2015, we've chosen the name Ubwira, which means courage. So the reason I chose courage is because we must also show courage at some point in our lives. At home, at work, in the city or the country. I know Rwandans have shown a lot of courage as they rebuild their country. And I'm sure Ubwira will show courage in his or her life also. Thank you very much. My name is Yuri Moorman. I'm from Tabatola in South Africa. And I'm extremely honored and privileged to stand here and name a baby gorilla. I would have never expected this privilege. And I say thank you. The baby that I'm going to be naming comes from the Susa family. Mother's Ruvuma. And the name I decided to name the baby is Urakoza. Thank you, it means. And all I want to say to the Rwandan people is Urakoza. Nitwa Michel Masozera, nkaba nkora mu muryango bita Wildlife Conservation Society ufatanya na RDB mu kubungabunga Parke Nationale ya Nyungwe. Iyi ngagi ngiye kwita izina ikomoka mu muryango witwa Amahoro. Nyina wayo ikaba yitwa Mbere. Iyi ngagi yavutse ku itariki 17 ukwezi kwa gatandatu mu 2014. Izina nayihaye ni Zirakamwa. I am Jonathan Hall, the MD of Bralerwa. The family name of my gorilla is Igisha. Her mother's name was Umpue, and the baby's name is Twangere. Twangere means let us prosper. And I say to Twangere, may you prosper in this beautiful land, and far away in Akagera, may Rwanda's new lions also prosper. And together, may you bring more visitors and more tourists to this beautiful country. May Rwanda prosper. Thank you. I'm Ralph Tamuno, co-founder of Wakanow.com, West Africa's largest travel company. And we hope to be in East Africa very soon. The gorilla I'll be naming, baby gorilla I'll be naming is from the Amakoro family. Mother Kubaka. The baby name Ingingo. Ingingo, I give you the name as a symbol of great life you will live in the mountains of Rwanda. We Africans have a duty to protect the animals God has blessed us with, to live with them in peace and harmony, and also protect their existence. Thank you, the people of Rwanda, and also making this possible. God bless you all. From Nigeria, Ralph Tamuno. Now we see yourself, your kwanga.
inshuti zikagenda nzabamari. Nitwa Butera Knowless, nkaba ndi umuhanzikazi nyarwanda, nkaba umwana ngiye kwita izina akomoka mu muryango witwa Gashya, nyina umubyara akaba ari Inyenyeri, akaba yaravutse ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2014. Izina ngiye kumwita ni Ububasha. Nahisemo iri zina Ububasha bitewe n'amateka yo hambere yaranze abari n'abagore b'Abanyarwandakazi. Nta ruvugiro twari dufite, nta nubwo twiyumvagamo ububasha, ariko ubu siko biri. Dufite ijambo, dufite imbaraga, ndetse dufite n'ububasha. Ibyo nta wundi tubikesha uretse nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame. Uyu mwana nise iri zina uyu munsi, ndamwifuriza kugira ububasha n'ubushobozi bwo kwereka abamugana ko u Rwanda ari igihugu gifite umwihariko. Murakoze. Nitwa Sengumuremyi Alexis, mvuka mu mujyi wa Kigali, ni umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bwa hoteli yitwa Grand Legacy ibi Kigali i Remera. Nkaba nanjye natumiwe n'umuryango w'ingagi witwa Isimbi, wantumiye kuza kugira ngo nshobore kwita izina ry'umwana wibarutswe ku itariki 3 z'ukwa 9 umwaka wa 2014, akaba abyarwa n'uwitwa Afrika. Mu by'ukuri ingagi ni amizero mu bukungu bw'igihugu. Ingagi ikurura ba mukerarugendo bose. Ingagi ituma ubwiza bw'igihugu bumenyekana mu mahanga yose. Ingagi ni umutako w'Abanyarwanda mu bukungu bw'igihugu, kandi ubukungu bw'igihugu bukaba bubyubakiyeho. Niyo mpamvu rero nahisemo ko umwana wo mu muryango w'Isimbi ubyarwa na Afrika mwita ubukungu. Nkaba nasabaga ko twese rero twafatanyiriza hamwe, tugafatana urunana, tukarinda ingagi, tukubaka igihugu cyacu. Murakoze. Maricosi. My name is Frank Kiesling. I'm with the Mountain Gorilla Conservation Fund, here representing and speaking for the Dr. Ruth Morris Kiesling, who wishes she could be here. She misses Rwanda, its people, and the mountain gorilla. Madam Kiesling has been a pillar of support for gorilla conservation ever since she met Dr. Diane Fossey in 1983. The framework Madam Kiesling created to support the gorillas needed to be upheld high, which led to the creation of the Diane Fossey Gorilla Fund International and the Mountain Gorilla Veterinary Project, which she helped funded and managed through the animal. Kurusura no gushora imari kubera umutekano. Murakoze. My name is Simon Naylor, and I'm from South Africa, Zululand, and I am the Chief Park Warden of Phinda Private Game Reserve, the home of the lions that are now in Akagera National Park. It's an honor to be here today and to celebrate the birth of these beautiful creatures, a testament to the success Rwanda has had with gorilla conservation. And the baby that I'm naming is a little boy belonging to the Suza family group. The mother is Unuko, and the name that I chose is Ikiogere, which is famous in Kiburandese, and it was born on the 28th of July last year. Thank you very much. Murakoze. Nitwa Vicente Biruta, nkaba ndi Minisitiri w'Umutungo Kamere. Umwana w'ingagi ngiye kwita akomoka mu muryango w'igisha. Nyina yitwa Ubuntu, akaba yaravutse ku itariki ya 31 Mutarama uyu mwaka.
nk'uko bizwi ko ingagi iri ku isonga y'ibyiza by'u Rwanda, ibyiza bimenyekanisha igihugu cyacu mu mahanga kandi zikinjiza amafaranga, umutungo wacu ubukungu bukazamuka. Niyo mpamvu nahisemo kwita uyu mwana indashyikirwa. Murakoze. Your Excellency President Kagame, distinguished guests, my name is Fred Swanika, and I've come all the way from Ghana to be here with the ceremony. I represent the African Leadership Group, which is an organization that aims to develop a new generation of leaders for Africa. The baby that I'm naming today is from the Musilikari family, and her mother's name is Ubu Fatanye. She was born on 18th September 2014. The name that I've chosen for this baby is Tabaro, which means battle. And this is because it comes from a family that is famous for winning many battles. And I believe that the battle to save our environment and our wildlife is one that has still not been won. And therefore, it requires good leadership. And I hope that many countries in Africa will follow the example here in Rwanda and continue fighting the battle to save our environment. Your Excellency, distinguished guests, my name is Isaac Fokuo, and I'm from Ghana. I am here today representing an organization called the African Leadership Network, and I'm very honored to be here today. And I'd like to applaud the efforts this government and the people of Rwanda are making to make sure that conservation continues to be successful in this part and also throughout the continent. The baby I'm naming today is from the Pablo family. The baby's mother is called Kutangera, and the name I will give this mountain gorilla is Kazizi. Kazizi represents the area in the volcanic national park where this baby was born, and I'd like to pay honor to it. And it is my hope that as Kazizi's family expands its home in the national park, that it serves as a symbol of an Africa that continues to grow prosperity at home while expanding influence globally. Thank you very much. Jambo, I'm Sanjay Gajar from land of Kilimanjaro. I represent Alpha Travel UK, Ranges Safaris, Tanzania, and Pullman's Tours in Kenya. It's a real privilege and honor for being here to name baby gorilla. Baby which I'm going to name today is from Mother Isura, which belongs to Isimbi family. Name of the baby is Indongozi, means a leader. The reason why I've chosen the name leader, because we are leaders in tourism. We salute the leader of the great Rwandan people, and I take this opportunity to congratulate Rwandan people for transforming Rwanda into remarkable Rwanda. Thank you. Murakoze, Miriwe, Your Excellency, Mr. Paul Kagame, distinguished guests. I'm Maremba Injai, the Managing Director of EcoBank in Rwanda. EcoBank is the Pan-African bank present in 35 sub-Saharan African countries. Our mission is to be part of the development, of the socio-economic development of the countries where we operate. But we also take our corporate social responsibility to heart. And this is why I'm here today to name a baby. So thank you, and I'm very privileged and honored to do so. The baby that I'm naming is coming from the Pablo family. The mother name is Ishaka, which means passion. And for us, it means passion for Africa and passion for Rwanda. The baby name that I choose is Akaliza, which means firstborn. And EcoBank being the leading Pan-African bank with the largest footprint in Africa, this resonates to us. So thank you very much, Murakoze Chani. Thank you. My name is Felicia Movonyi. I come from Crystal Ventures Limited, the mother of Bob and Coffee and a Nyanja that supports this noble event. I'm going to name a gorilla that comes from the family called Hirwa. Hirwa, the mother is
Chirezi. The baby was born on 17th of August 2014. And I've named the baby Imbaraga. Imbaraga loosely translated as power, meaning that gorillas have given Rwanda another chance of demonstrating economic power. And I believe that that power is going to make Rwanda a success story all over the world. And I thank you very much. And pass on the floor. Murakoze, Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Je me nomme Pasteur Dr Cosman. Je suis le directeur général des parcs nationaux de la République démocratique du Congo et l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous tenons très sincèrement à baptiser le gorille issu de la famille Kwitonda. Nous savons que Kwitonda est une famille qui traduit la docilité, la pacificité. Il y a 3 ans, nous avions nominé le frère de ce gorille que nous allons nominer tout à l'heure, Lisanga. Nous avions choisi un nom en lingala qui signifie vivre ensemble. Mais aujourd'hui, le gorille ou le bébé de gorille né de la famille Kwitonda et de la maman Bilimbili, né le 6 avril 2015, nous l'avons baptisé aujourd'hui un nom choisi en Kinyarwanda cette fois-ci et qui s'appelle Gaouza. Ce nom veut seulement signifier consolider, c'est vivre ensemble, renforcer cette collaboration, renforcer cette familiarité. Et nous savons que mon pays, la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, aujourd'hui se préparent à signer un traité qui confirme cette collaboration transfrontalière. Et la République démocratique du Congo s'apprête à recevoir le délégué du Rwanda et de l'Ouganda à Kinshasa pour pouvoir attester réellement ces noms de Gaouza pour le renforcement de cette unité et le renforcement de ces vivres ensemble. Nous tenons très sincèrement à remercier le peuple rwandais, son président et la République du Rwanda. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse nos gorilles. Merci beaucoup. Muraho, muraho. Nitwa Amy Vedder. My name is Amy Vedder, and I am so pleased to be here. I first came to Rwanda 37 years ago because I was curious about about gorillas. I came as a researcher, and very quickly I began to help the Park Service to create the first ecotourism program for gorillas in the world. So I am very honored to be here today to name one of these new gorillas. The gorilla I am naming is coming from the Umubano group. He was actually born on my mother's birthday. Wonderful coincidence. She will be very proud. Dashaka Kwita Uyumwana Wingagi Ndangamirwa. Ndangamirwa is the name I'm giving this gorilla. It means curious. It was curious as I was as a researcher. It honors the curiosity gorillas have for us as people, and it honors the curiosity of people that brings people from all across the world to come here to this wonderful country to meet gorillas, and more importantly, to meet the people of Rwanda. Murakoze cyane. Murakoze. My name is Daudi Sumba. I represent the African Wildlife Foundation, which is one of the founder members of the International Gorilla Conservation Program that has been supporting gorilla conservation in Rwanda for many years. The gorilla that I'm going to name is from the Isabukuru family group. The mother is called Bukima. They were born on the 16th of January 2015. And I have selected the name Omugwaneza.
for that child, for the baby. And the reason that I have selected this particular name is because you Rwandans are just nice people. You know, you're just nice people. All the tall, handsome, nice men and the beautiful, nice women. And your hospitality is nice. Thank you very much. My name is Alan Carlson, representing WWF. We've been supporting gorilla conservation through IGCP the last 15 years. I've been honored to name a gorilla baby in the Susa family, and I've chosen the name Ikufuso. Ikufuso means wish, and I wish this baby gorilla a bright future in the forest of remarkable Rwanda. People of remarkable Rwanda, I bring you the greetings of Zambia, as I am the marketing chairman of the Zambian Tourism Council. I have the honor of naming the baby gorilla from the Isimbi family. The mother is Tuyishime, which was born on the 29th of May 2015. The baby's name, ladies and gentlemen, is Umuhora. Umuhora translates as corridor. It is meant, and it was chosen to salute the government of remarkable Rwanda in its efforts in joining other regional countries to promote tourism activities through the integration of East African Northern Corridor. Ladies and gentlemen, Umuhora. Thank you. Thank you very much. Barakoze cyane abadufashe muri iki gikorwa, ndajya nongere mbasabe mumfashe tubashimire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubinyemereye bitewe n'ikirere, ndajya nsabe dukurikizeho gahunda y'ijambo turi bugezweho n'umuyobozi mukuru w'ikigo gitsura amajyambere Bwana Francis Gatare. Nkaba ndi musabe nasoza ubutumwa bwe ko yaza kudufasha kutwakira umushyitsi mukuru nawe. Murakoze cyane. Ladies and gentlemen, the CEO Rwanda Development Board, Mr. Francis Gatare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyakubahwa banyacyubahiro mwese muri hano, twishimiye mwese kuba mwaritabiriye ubutumire bwacu kuza muri uyu muhango ushimishije cyane. Umuhango mumaze kwirebera namwe wo kwita amazina abana b'ingagi bavutse muri uyu mwaka ushize, ariko ari n'umuhango wo kwishimira by'umwihariko uburyo ingagi zo muri pariki y'ibirunga zikomeza kororoka, cyane cyane bishingiye kuri politiki nziza y'igihugu cyacu yo guteza imbere kubungabunga ibidukikije n'ubukerarugendo, ariko no kubera ubwitabire bw'abaturage bari mu turere duhana imbibi na pariki y'ibirunga. Nkaba uyu mwanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika nashaka kugira ngo mbagaragarize bamwe mu baturage b'intangarugero bagiye bagira uruhare mu kubungabunga ibidukikije no gufasha kugira ngo ingagi z'u Rwanda cyane cyane zo muri pariki y'ibirunga zikomeze kororoka. Akaba ari nayo mpamvu nashaka kugira ngo mbamenyeshe nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko buri mwaka uko tuzajya twishimira abana b'ingagi bavutse, ari nako tuzajya twishimira uruhare rw'abaturage bakomeza kugira mu kubungabunga ibidukikije kandi banafatanyije n'inzego z'ubuyobozi zibayobora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo nsabe batandatu turi buhe za certificates zo gushimira bashobore kuza imbere. Babiri baturuka mu turere duhana imbibi na pariki y'ibirunga, babiri baturuka mu turere duhana imbibi na pariki ya Nyungwe, na babiri baturuka mu turere duhana imbibi na pariki y'Akagera. Ndaza gusaba MC abavuga amazina
n'uturere bakomokamo hanyuma nanjye mbahe certificates z'ishimwe. murakoze cyane bwana Francis Gatare. Aba tugiye guhishimwe ndabanza amazina abiri y'abaturutse kubera ibikorwa bakoze muri pariki y'Akagera, aribo Nyiranizeyimana Tarsir, akaba ashimirwa kubera ibikorwa bitandukanye mu muryango we, azwi nk'umuntu ukunze gushishikariza abantu bose kwitabira ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubungabunga. Turakurikiza nanone kubera ibikorwa bakora muri pariki y'Akagera, hari Furaha Godfrey aturutse mu murenge wa Karangazi, akarere ka Nyagatare, akaba ajya afasha cyane cyane gutanga ubutumwa bujyanye no kuvumbura abantu baba bashaka guhohotera inyamaswa mu buryo butandukanye. Ukurikizeho abagize ibikorwa muri Nyungwe National Park, ariyo pariki ya Nyungwe, ari Nyiramanzi Agnes. Nyiramanzi Agnes azwiho cyane cyane nk'umuntu wafashije mu gukangurira abahoze bakora ibikorwa byo kwangiza ibijyanye n'ubukerarugendo muri iyo park, akaza gushinga icyo yaje kwita tubungabunge Nyungwe koperative bigizwe n'abantu 59. Turakurikizaho Bandoraingwe Desbar, nanone wagize ibikorwa muri iyo park, akaba yarabashije gufasha abakora umwuga wo kubona ubwuki muri iyo pariki. Abakora uwo mwuga kenshi bakunda guteza imyotsi n'imiriro yakunda gutwika iyo pariki, akaba yarafashije cyane mu kubihagarika. Abagize ibikorwa rero muri iyi pariki turi hano, hari Mukeshimana Marie Louise, we kuva muri 99 azwiho nk'umuntu bita Aniko, ariwe animateur de conservation mu muryango akoramo, kubera ibikorwa bitandukanye akunze gufasha. Tugakurikizaho Bwana Rwiyandagaza Jean, nanone nawe wagize ibikorwa bitandukanye byo gufasha, cyane cyane yigeze kwita ku nyamaswa yari yagize impanuka, ayitaho nk'umwana kurinda ikize. Aba rero aribo Bwana Francis yavuga. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyakubahwa abanyacyubahiro mwese muteraniye hano, birashimishije uruhare abaturage bakomeza kugira mu kubungabunga ibidukikije kandi bakomeza guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cyacu. Akaba ari nayo mpamvu uyu munsi tunishimira uburyo ubukerarugendo bukomeza kugenda bwiyongera, kandi na gahunda guverinoma yafashe yo kugira ngo umusaruro uvamo ujye ukomeza gusaranganywa. 5% y'umusaruro wose uva mu bukerarugendo buri mwaka ukaba usaranganywa mu turere twose duhana imbibi na za pariki uko ari 3 zo mu gihugu cyacu, ariko abanizeye yuko mu gihe kizaza bizagera no ku tundi turere duhana imbibi na pariki ya Mukura Gishwati. Pariki yacu ya 4 yiyongereye kuri zire 3 twari dusanganywe ubu itegeko ryasohotse muri iki cyumweru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nta tinze mu ijambo nagira ngo mfate uyu mwanya wo kubasaba kugira ngo mugeze ku bantu bateraniye hano ijambo mwabateguriye. Murakoze. Abanyamusanze muraho neza, muraho cyane. Banyacyubahiro muri hano mwese, bayobozi b'igihugu cyacu, bashyitsi batumirwa muri hano, ngira ngo batubwiye ibihugu abashyitsi baturukamo. Nagira ngo mbashimire kuba baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi wo kwita abana b'ingagi amazina. Ndagira ngo kandi nshimire n'abateguye uyu munsi. Ari
aba RDB n'izindi nzego bafatanije cyane cyane abikorera. Ngira ngo mbanze mpere no kuvuga ko twishimiye ari ukwezi turimo bishyigikira ubukerarugendo, kandi ngira ngo mvuge ko n'igihugu cyacu twishimiye kandi dushyigikiye nanone umunsi wa Great Apes ari byo bijyamo n'izo ngagi n'ibindi. Baturage ba Musanze rero, nishimiye kugaruka hano kubonana namwe duhuriye kuri uyu munsi wo kwita umwana w'ingagi izina, ariko bimpa n'umwanya wo kubasura ngo mbasuhuze kandi tuganire. Uyu munsi mperaho kugira ngo tuganire, ni umunsi ujyana no gushyigikira umutungo w'igihugu uri mu by'ubukerarugendo, kandi uwo mutungo ari umutungo wanyu nk'Abanyarwanda. Niyo mpamvu nshimira ko habayeho intambwe nziza yo kugira ngo umusaruro uva muri uwo mutungo ushobore gusaranganywa ugere ku baturage baturiye imbibi z'iyi pariki y'Ibirunga, aho kugira ngo umutungo ibiwuvamo bibanyure hejuru bijya ahandi, nubwo bifite uko bigaruka, ariko mbere y'uko bigaruka nimwe bikwiriye guheraho. Niyo mpamvu ya biriya 5% bigera ku baturage bahanye imbibi n'iyi parike. Ibyo turabishyigikiye, ni uburyo bwiza. Baturage rero, ubwo ibyo bibageraho kandi mwumva ko uwo mutungo bafitiye akamaro, mukomerezaho mukagira ibikorwa bishyigikira uwo mutungo kugira ngo utubuke kubiwuvamo, hanyuma mwubakireho mukore n'ibindi, dutere imbere. Turashaka gutera imbere, murabizi nibwo butumwa iteka mbazanira, nicyo kiganiro cya buri munsi. Ntabwo Abanyarwanda twaremewe kuba abakene. Kuba abakene sinirwa mbisobanura, murabizi bitari ukumenya icyo ijambo rivuze gusa, murabizi kuko muburimo. Ubwo bukene muzi rero
ngira ngo nta kiza abantu basanga mu bukene, namwe ntacyo mwabusanzemo, sibyo? Tugomba kubuvamo, byaba ngombwa ku ngufu. Ku ngufu, icyo mvuga ni imbaraga n'ubushake tugomba gukoresha kugira ngo tuve mu bukene. Ubushaka azaza butware. Ntabwo dushaka, sibyo? Turahera rero ku mutungo dufite, gushyigikira ibijyanye n'ubukerarugendo, ari muri parike y'Ibirunga, ari n'izindi parike, ari n'ibindi byose bishobora gukurura abasura igihugu cyacu, batuzanira ibivamo bwa bukungu twifuza. Icyo nagira ngo mbabwire Abanyamusanze, kandi mbwira n'abandi mu gihugu hose, iby'ibanze, ibyangombwa kugira ngo tuve muri buriya bukene bimaze kugerwaho. Icya mbere ni imyumvire, icya kabiri ni umutekano, icya gatatu ni ubushake, icya kane ni ugukora. Kandi Abanyamusanze murazwi ko muri abakozi. Gukora bituvana mu bukene. Nituva mu bukene, ibindi bisigaye, ibindi bibazo, byaba iby'uko abantu batumva kimwe, badateye kimwe, bashaka gukora ibitandukanye, uburenganzira bwo kubigeraho ibyo byose buroroha. Buroroha iyo ushingira ku bushobozi bw'uko wahereye ku kurwanya ubukene. Naho ikibi cy'ubukene ni uko iyo ugize ikibazo giturutse kuri ubwo bukene, ushaka kucyitirira undi, ukibwira ko undi ari we wakiguteye, kandi nawe ari mu bukene nk'ubwo ufite. Kubera iki? Kubera ko iyo hari dukeya, abantu bakeneye ibintu byinshi, mu kubigabana cyangwa mu kubisaranganya havuka intambara. Abantu iyo barwanira, iyo bashonje, abantu 10 barwanira ku bintu bikeya biri ku isahani ntoya, izo ntambara murazumva zigomba kuvuka, sibyo? Turashaka rero Abanyarwanda bihaza, kwihaza biturutse mu bushake bwacu, mu gukora, niyo tukagera kuri iyo ntego yo kuva mu bukene. Ibindi mujya mwumva amasomo menshi mujya muhabwa, ntabwo numva uwariraye, muzi icyo Kinyarwanda, uwariraye murabizi, uwaraye ijoro,
uwariraye aribarirwa n'undi. Uwariraye niwe uribara. Nta wajya kukubwira iby'ijoro waraye, wowe ubwawe niwe ukwiriye kuba ubizi. Inzara waraye muri iryo joro ntabwo wayibarirwa n'undi uko inzara iryana. Uhaze ntabwo abarira bashonje uko inzara iryana. Turarirara rero, turara ijoro, nitwe tuzi ikiririmo, nitwe tuzi icyo tutarishakamo. Banyamusanze, icyo dukeneye ni ukuva mu bukene kandi tukava mu bukene tubwivanamo. Ibindi bitunganira ni byiza, ariko nanone muzi umugani w'ikinyarwanda, akimuhana kaza ryari. Aha, ibyo ntitubiheraho. Ibyo twifuza byose kugira ngo tube abantu bazima, abantu buzuye, abantu bafite ibyangombwa bigira umuntu kuba umuntu wishimye. Ibyo byose biroroha kubigeraho. Uyu munsi nawo tuwurebe muri ubwo buryo, tuwurebe mu buryo bwo kwakira neza abashyitsi batugenderera, cyane cyane iyo batugenderera batuzaniye n'ibyiza, batwifuriza neza. Ndashimira abaturanyi dufatanya muri iyi ntego yo kubungabunga ibidukikije, ingagi zacu, uyu mutungo tuzavanamo byinshi. Ari abaturanyi bo muri DRC, abaturanyi bo muri Uganda, ndetse n'abaturanyi bandi bo hirya bo mu bihugu bya Afurika, duhuriyeho byinshi kandi baje kwifatanya natwe. Turabashimira, ndetse n'abavuye ahandi mu zindi ntara z'isi nabo twishimiye kuba turi kumwe nabo uyu munsi. Ni twebwe rero tugomba kumenya icyo kubikoresha, hanyuma tukava muri bwa bukene tukagira umutungo n'ibindi twifuza. Ureba ibi, uyu mutungo uva cyangwa umusaruro uva mu mutungo dufite w'ingagi, bya bindi bya 5% duha abaturage bahakikije bahaturiye, kandi bakoze n'ibikorwa byiza bimwe byo kuharinda. Tubashimira, ndashaka kubibashimira mwebwe Abanyamusanze. Buriya ariko no ku wundi mutungo uwo ari wo wose nawo tuzawukoresha dutyo.
turifuza kuwukoresha gutyo. Hari ibyo tutarabona ariko tuzabona tuzageraho. Urareba nka buriya na bya bindi bita amabuye y'agaciro abantu bibwira tudafite, ariko turayafite menshi. Aho azajya acukurwa, usibye ibindi bigera kuri buri wese mu gihugu bizawugeraho, bizagenda bigera ku Banyarwanda. Abaturiye aho acukurwa bazajya babona ibisa nka bya bindi nka 5%. Ntabwo bizajya bibasimbuka ngo bijye hanze bijye hirya gusa, nabyo nuko. Hanyuma ndagira ngo mbasezeranye ko bimwe bavuga ngo umutungo nka peteroli cyangwa ibindi ngo ni umuvumo, ntabwo ari umuvumo. Njye ntabwo ariko mbyumva. Umuvumo wa mbere ni ubukene. Nagize ubukire ntabwo byambera umuvumo yewe. Ntabwo bizababera umuvumo, ahubwo bizavamo igifasha kubaka Abanyarwanda. Banyamusanze, nifuje kuza kubana namwe uyu munsi. Ndabashimira ibyiza byose mukora n'ibyo dukorana, inzego za leta, ibyavuzwe bigomba kubagezwaho, ari imihanda, ari amavuriro, ari amashuri, ari ibindi bikorwa remezo, amazi meza, itumanaho n'ibindi. Ibyo byose buri munsi turara ijoro ryabyo dushaka uburyo byaboneka, kandi ndibwira ko bizaboneka vuba. Nagira ngo rero unsoreze aha, nanone mbashimire kandi mbareke mutaza kunyagirwa, ndabona imvura nyinshi kubye. Mushobore kujya gukomeza kubana n'imiryango yanyu no gukora ibishoboka byose, ariko ubu ni weekend mushobora no kuruhuka. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza biri imbere. Arakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndabasaba dukomeze twicare, tugiye gukurikizaho akanya gato ko kumva imbyino zitandukanye. Hari imbyino y'itorero rya hano Uruyenzi, bagiye kudushyiraho imbyino imwe, turi bukurikizeho n'intore z'urukererezi.
mumfashe dushimire urukerereza barakoze cyane barakoze cyane urukerereza nyakubahwa perezida wa repubulika turabashimiye cyane kuba mwitabiriye uyu munsi. We really are honored by your presence here. We thank you very much. Nagira ngo mbibutse ko nkuko twavuganye mumfashe twongere dushime perezida wa repubulika n'abamuherekeje bose kuba baje, maze nsabe ko abandi tuguma mu myanya yacu. Murakoze cyane, ndagira ngo mbibutse murakoze cyane. Ndagira ngo nibutse ko hari gahunda iri bukomeze nk'uko twari twabivuze. Murakoze cyane. There's an exhibition taking place right below at the tents. We have several Rwandan ornaments for those who would like to go visit the tents and probably buy souvenirs for those that will be leaving the country. And we thank you all for coming. Like I mentioned earlier, we're going to have a lunch with everyone. It is going to be served right behind. Those in charge of protocol are going to help us guide everyone to their respective seats. Murakoze cyane mwese nkuko nari nabivuze tugiye gukurikizaho gahunda yo gusangira, ariko iyo gahunda mu gihe abashinzwe kwitegura bari buze bakatwereka aho turi bujye, ndagira nanone nsabe Clement na Ange ko bakongera bagafata mikro tugakomeza kuganira namwe
dore ko twahawe uburenganzira bwo gukomeza gutarama kubera ko ari weekend. Mwakoze cyane. Iyi yari Kwita Izina ku nshuro yayo ya 11 twizihiza turi kumwe nawe mwese. Mwakoze cyane. Protocol, please, you may guide the guests to the dining area. ubu rero tugiye mu